Yes. Ah, Bhagini is asking if she can start live. Yes. Hmm. Namaskarbhebhyah sarvesham hardam swagatam. Welcome you all to this Learn to Chant Sri Narayana Kavacham. Start with the Mangala slokas. शुक्लांबरधरौ विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम श्री हरये नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अथ श्रीनारायणकवचम् अथ अष्टमः श्लोकः। न्यसेद्धृतय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भृगोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत्। नसेद्धृतय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत्. So this is now we are in the nyasam. No, we are not doing the actual nyasam as such by gestures, etc. Just we are telling it, that's all, by way of the slokas. So we have done some nyasams. Now we are going to do the anganyasam. This is the anganyasam. So nasad dhritaya. Dhritaya. This is actually it is hridaya, but when you make with this, when you combine with this, it becomes nasad dhritaya, onkara. So thirdly, you should place the first syllable. I will tell you also the meaning of that. So Naset should place, Naset should place, and Hridaye on the heart. Hridaye is in this Dridaya. Dridaya is Hridaya only, but due to Santi it has come Dridaya. Omkaram, that is the Pranava, Omkara. Vikaram, V, Om Vishnave Namaha. That is what we are going to now place it on the different parts of the body. So on the heart, you should have this Omkaram. Then Vikaram Vishnave, Vikaram Anumurdhani. That is the syllable V of Vishnave. Om is over. Om Vishnave. So V. Thereafter, Murdhani on the top of the head. First have Omkaram on the heart, then afterwards followed by Murdhani on the Chirasi on the top of the head, Vikaram, then Shakaram, Vishnave, Sha. So Shakarantu Bhruvor Madhye, that is between the eyebrows. Between the eyebrows, you should have the place the shakaram, Vishnave shakaram. Then comes the Bhruvor Madhye, then Nakaram, Vishnave Nakaram, syllable, Nakaram syllable, Shikhaya Dishet. The Shikhaya is the, this Shikha on the head, that's this, if you see priests and all, they will have the Shikha on their head. So you should place the Nakaram on the Shikha. So that is what it is in this sloka. It is told that each what we have to do, it is being told in the form of a sloka.
न सेद्धृतय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत्. We'll continue. We can also then one must chant the mantra 6 syllables Om Vishnave Namaha. One should place the syllable Om on his heart, the syllable V on the top of his head, the syllable Sha between the eyebrows, and the syllable Na on his tuft of hair. Shika. So that's what we have come. Up to now we have come. Then the further one will then call the next sloka. We'll complete this and then go to the next one. Anupama C. Bhagini. Nyased. Nyased. Anupama C. Bhagini. Shyamala Bhagini. Nyased. Nyased. I will Hridaya we will tell, but when you combine together we will say Dhridaya. Hridaya. 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 Omkaram. 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 Vikaram. 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 Anumurdhani. Anumudhani. Anumudhani. Shakarantu. 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 Bhuvormadhye. Bhruvormadhye. Bhruvormadhye. Nakaram. 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 Kikhaya dishet. Shikhaya nyaset. Dishet. Shikaya dishet. Some place books it may be nyaset will be there. Both have the same meaning. So Shikhaya dishet is there in this. Both have same meaning. Shikhaya dishet. Shikhaya dishet. Shikhaya dishet. Nyaset dhridaya omkaram. Nyaset dhridaya omkaram. Nyaset dhridaya omkaram. Vikaramanu Vikaramanumudhani. Vikaramanumudhani. Shakarantu bhuvormadhye. शकारन्तु भ्रुवोर्मध्ये शकारन्तु भ्रुवोर्मध्ये Nakaram shikhaya dishet. नकारं शिखया दिशेत् नकारं शिखया दिशेत् Nyaset dhridaya omkaram vikaramanu न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि Shakarantu bhuvormadhye nakaram shikhaya dishet. शकारन्तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत् शकारन्तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत् Nyaset dhridaya omkaram vikaramanu Shakarantu bhuvormadhye nakaram shikhaya dishet. न्यसेद्धृतय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि शकारन्तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत् न्यसेद्धृतय न्यसेद्धृतय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि शकारन्तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत् You want to check 2 times? न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि शकारन्तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखये दिशेत्
न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि शकारन्तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत्. Murdhani, need not elongate it. Murdhani, so like slightly only, not too much. Because it is actually hraswa. Murdhani, like that. विकारमनुमूर्धनि. Uttam. न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारन्तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत् न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारन्तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत् Ramya Murugesh Begini. न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारन्तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत् न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारन्तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत्. Nanda Ramesh Begini. न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि विकारमनुमूर्धनि मध्ये Jai Shri Balaji Begini. व्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि शकारन्तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत् व्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि शकारन्तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत्. Uttam. Good, next sloka. वेकारन्नेत्रयोर्युञ्ज्यात् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्भुतः वेकारन्नेत्रयोर्युञ्ज्यात् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्भुतः. So Vekaram. So we have come up to now Nakaram we have placed. Now Vekaram. He should mentally unite identity the fourth syllable Vekaram with his eyes, Netrayor, and the fifth syllable Na with all the joints of his body. Sarvasandishu. So Vishnave Namaha. So Na we have come here. Ve is over. Vekara Netrayor Yunjat. So you should place this thing Vekaram Netra between the two eyes. Yunjat should be placed. You have placed. And Nakaram, the syllable Na, should be of the word Namaha will be Sarva Santishu on all the joints. This we don't know what exactly where joints means. We should learn from competent persons. So Sarva Sandhishu, you must have Nakaram. Then Makaram, Vishnave Namaha. Na we have come Ma. Makaram, the syllable Ma of the word Namaha. Namaha, Ma is there. Then putting the last syllable Ma followed by a visarga, a distinct hard aspiration represented by the letter Ha, Namaha, Ha. And the interjection Phat, Phat, to the use of driving away evil spirits. You should assign it to all the 10 directions in order to block them against the inroads of evil spirits and demons, etc., repeating the formula Maha Astraya Phat and snapping the thumb and the middle finger together successively in each direction. That is coming the next thing only. Here only Mantra Murtir Bhavet Bhutaha. So Makaram only we have reached here. Then something else also will follow. That I will tell in the next
sloka. So you should, that is mentally unite Vekaram, it is eyes, that is between the eyes, he is telling in one, this thing, in the other thing, it will eyes, Nakaram, all the joints, Makaram should be, Makaram should be, syllable ma as being as a weapon, and meditate on the syllable ma as being a weapon, should then become the perfect personification of the mantra. The mantra is personified. The mantra is in the body at various places we have touched, and he will become the personification of the mantra. And thereafter, Visarga, that we will tell the next sloka. So, Vekarannetrayoryunjat nakaram sarvasandhishu makaramastramuddishya mantramurtirbhavet bhudaha. Mantramurti, that is murti made of the mantra. So that's what he is telling. And yes, Buddha is telling mantra murtir. Buddha, an intelligent person becomes mantra murti itself. So this, when you do the actual nyasa, you will be able to appreciate it better. So we are only telling about it. So the actual doing will be much more effective. I can't say most effective thing. We are just telling what is to be done. We'll continue. Manjula Bhagini. Vekaram वेकारं वेकारं netrayoho नेत्रयोः नेत्रयोः युञ्ज्यात् 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 नकारं 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 सर्वसन्धिषु 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 मकारं मकारं मकारम् अस्त्रमुद्दिश्य 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 मन्त्रमूर्तिः 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 भवेत् बुधः भवेत् बुधः भवेत् बुधः वेकारन्नेत्रयोः 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 युञ्ज्यान्नकारम् युञ्ज्यान्नकारं युञ्ज्यान्नकारम् सर्वसन्धिषु 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 मकारमस्त्रमुद्दिश्य 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 मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधः मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः वेकारन्नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु वेकारन्नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु वेकारन्नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधः मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः वेकारन्नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधः वेकारन्नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः वेकारन्नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः उत्तम, गच्छतु. Vasanta Gangadharan Bhagini. वेकारन्नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधः वेकारन्नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य
मन्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तेर्भवेत् उदः उत्तमम्. Meenakshi Narayanan Bhagini. Yunjya. Yunjat. Sorry. Yunjat. Yunjya. Vekarannetраयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः वेकारन्नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः. Here, netrayor yunjat. If you are speaking, breaking there, yunjat nakaram sarvasantishu. You can chant like that. Otherwise, yunjan nakaram, continuous. Okay. वेकारन्नेत्रयोर्युञ्जानकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः. वेकारन्नेत्रयोर्युञ्ज्यानकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः वेकारन्नेत्रयोर्युञ्ज्यानकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः. Uttam. Sudha Suresh Bhatti. वेकारन्नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः वेकारन्नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः. So when you say, if you are making a pause here, please tell yunjat, then nakaram. You can do like that. Otherwise, yunjan nakaram. If you are continuing, vekarannetrayor yunjan nakaram sarvasanthishu. You are not taking a break there. If you are taking वेकारन्नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु that is yunjan nakaram sarvasanthishu. Like that we can chant. Both are acceptable. Uttam. Next sloka. Savisargam fatantam tat sarvadishchu vinirdiset om vishnave nama iti. Savisargam fatantam tat sarvadishchu vinirdiset om vishnave nama iti. So then we have come to ma there. Then some savisargam, that is along with visarga. Thereafter, adding visarga to the final syllable ma, you should chant the mantra mastraya astraya fat mastraya fat. So as a astram, that is as a this thing arrow, he should tell this. But that means in order to ward away all the evil spirits, and in all directions, beginning from the east. In this way, all directions will be bound by the protective armor of the mantra. So successively in each direction sought to be blocked. In this way, the wise devotee becomes a very embodiment, as it were, of the mantra. So we should ward away all the evil spirits, everything. It's only some sort of a symbolic way only. Yeah, so we should tell like that, and then as if it is like that we are freed from all this, and we'll concentrate on the mantra, on the japam we'll concentrate. So we do this in many mantras. In our Sandhya Vandanam also we do this. So we have to ward away all these spirits, and then make ourselves purified, and then chant the mantras. So that's what is meant here.
along with Visargam, that Fatanta, Fat, Astraya, Fat. You might have seen this, heard this in pujas and all, you have seen this. The priests doing this. Sarva Dishu Vinirdisit, Om Vishnave Namayiti. Savisargam Fadantantat, Sarva Dishu Vinirdisit, Om Vishnave Namayiti. Understand? Ramalakshmi Bhagini. Savisargam Savisargam, Savisargam, Patantantat Fata. Oh, sorry, not Patan. Patantantat Papa, no? Patantantat Ramalakshmi Anil Bhagini. Sorry, Ramalakshmi Bhagini. Padantantat, Padantantat, Sarvadikshu Sarvadikshu, Sarvadikshu, Vinirdishet Vinirdishet, Vinirdishet, Om Vishnave Nama Iti Om Vishnave Namayiti, Om Vishnave Namayiti, Savisargam Patantantat Sarvadikshu Savisargam Patantantat Savisargam Patantantat, Savisargam Patantantat, Sarvadikshu Vinirdiset Sarvadikshu Vinirtishet, Sarvadikshu Vinirtishet, Om Vishnave Nama Iti. Om Vishnave Namayiti, Om Vishnave Namayiti. We can chant this also. Om Vishnave Namaha, Om Vishnave Namaha. Like that you can chant after that. After doing this, we can chant that. Savisargam Patantantat Sarvadikshu Vinirdiset. Savisargam Padantat, Sarvadikshu Vinirtishet, Savisargam Padantat, Sarvadikshu Vinirtishet. Patantantat. Padantantat. Savisargam Patantantat Sarvadikshu Vinirdiset. Savisargam Padantantat, Sarvadikshu Vinirtishet, Savisargam Padantantat, Sarvadikshu Vinirtishet. Om Vishnave Nama Iti. Om Vishnave Namayiti, Om Vishnave Namayiti. Uttama. Savisargam Padantantat, Sarvadikshu Vinirtishet, Om Vishnave Namayiti. Savisargam Padantat, Sarvadikshu Padantantat, Sarvadikshu Vinirtishet, Om Vishnave Namayiti. Sarva Dikshu Vinirdiset. No Dikshu, no. Sarva Dikshu. Raswa. Okay, okay. Sarvadikshu. Okay. Uttama. सविसर्गं पठन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति सविसर्गं पठन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति सविसर्गं पठन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति सर्वसर्गं पठन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति सविसर्गं पठन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति सविसर्गं पठन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति. So Visargam. Visargam means that Visargaha. That you see, the two things we do Visarga. Ha we tell, that is Savisargam. Along with Visargam, Patantam, that is Ma is there, Mastraya Fat, like that. Patantam, that is making Fat as the end. Then Sarvadittu, you should, in all directions, you should fix, in all directions fix, and then Om Vishnave Namayiti. So we have done all these things. Then next comes some chant mantra.
Atma, sorry, next. Atmanam paraman dhyayet theyam shat shaktibiryutam vidya tejas tapo murtim imam mantra mudaharet. Atmanam paraman dhyayet dheyam shat shaktibiryutam vidya tejas tapo murtim imam mantra mudaharet. So here, Atmanam, the self, Paramam, the supreme, Dhyayet, one should meditate on. Atmanam Paramam Dhyayet. One should meditate on the supreme. Dheyam, worthy to be meditated on. Worthy to be Dheyam, to be meditated. Worthy to be meditated on. Shat Shakti Bihi. That is the six opulences. The six opulences, that is the six, that is the the opulence is the richness of that. That six opulences. That is unlimited wealth, unlimited fame, unlimited strength, unlimited beauty, unlimited knowledge, and unlimited enunciation. These are all the qualities of the Lord. So, Shat Shaktibhir Yudam Dheyam. That is, you should meditate on Shat Shaktibhir Yudam. These six Shaktis, that is wealth, unlimited wealth, strength, beauty, etc. Vidya, Tejas, Tapo, possessed of these qualities. Then Vidya, learning, Tejaha, brilliance, and Tapaha, austerity. Vidya, Tejas, Tapo, Murtim, that is Rupam, that personified. Imam, this mantra, Udari, should be chanted. So after finishing this chanting, one should think himself qualitatively one with the supreme personality of Godhead, who is full in six opulences and is worthy to be meditated upon. Then one should chant the following protective prayer to Lord Narayana, Om Vishnu, or Narayana, Narayana, Narayana. You can chant that protective prayer. And we should also, to the Lord, we can chant this mantra also, Narayana, Narayana. So here, so we should then visualize himself as one with supreme self, possessed of six divine attributes, namely power, virtue, fame, affluence, wisdom, and aversion to the pleasures of sense, each in its fullest measure. The object of his meditation manifested in the form, the object of his meditation, Theyam, manifested in the form of learning, glory, and asceticism. And repeat the following prayer. So after this only, the actual Kavacham prayer will start. So usually in many things, they will chant only from now onwards only, they will, next sloka only, they will start chanting. But we have told the previous preparations of the Nyasam, etc. We have told. After that, we will chant the prayers. So if one wants, I can skip all this and tell the prayer alone. That also can be done. So we will finish this. That is, we have now personified the mantra, and now we will start meditating on that rupam and then chant these prayers. Atmanam paramanthyayet theyam shat shaktibhiryutam vidya tejas tapo murtim imam mantra mudaharet. We continue. Or Kemalata Bhagini. Atmanam Atmanam paramam paramam Dhayet dhyayet Dheyam dhyeyam Shat Shaktibihi षट् शक्तिभिः युतं Vidya Tejaha विद्या तेजः
विद्या तेजः तपोमूर्तिम् तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रम् इमं मन्त्रम् उदाहरेत् उदाहरेत् You should chant like this. It is after doing this. Atmanam paramanthyayet. आत्मानं परमं ध्यायेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् One should think himself qualitatively one with the Supreme Personality of Godhead. That's Atmanam Paramanthyayat. That one is Supreme Personality only of Godhead only. Atmanam. As in the form of a soul, we are all the Lord only. Only body is different. All souls are same. So in that way, qualitatively, as the Supreme, and we should Thyayat. We should do meditation. ध्येयं 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 you're telling ध्येयं 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 means to be meditated on. ध्येयं to be meditated. Dhyayat means let us meditate. Dhyayam means to be meditated. Shat Shaktibhiryutam. षट्शक्तिभिर्युतं षट्शक्तिभिर्युतं Shat Shaktihi. Now we all know opulence, the six opulences, wealth, fame, etc. Then Vidya Tejas Tapo Murtim. विद्या तेजस्तपोमूर्तिं विद्या तेजस्तपोमूर्तिं Vidya is learning, Tejas is brilliance, glory, and Tapaha means austerity. So Murti, that Murti, personified Murti. Imam mantramudaharet. इमं मन्त्रमुदाहरेत् इमं मन्त्रमुदाहरेत् Haret, you're telling Haret. हरेत् Tu should tell. Imam mantramudaharet. इमं मन्त्रमुदाहरेत् In Sanskrit, you should not miss any word. Any syllable you should chant. It should be heard. Okay. Atmanam paramanthyayet. आत्मानं परमं ध्यायेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतम् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोमूर्तिम् विद्या तेजस्तपोमूर्तिं विद्या तेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् इमं मन्त्रमुदाहरेत् इमं मन्त्रमुदाहरेत् आत्मानं परमन्ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतम् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतम् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतम् विद्या तेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् विद्या तेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् विद्या तेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् आत्मानं परमन्ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत्
आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् Uttam, Vechan. So next, this is the mantram you have to chant actually. We can start from here also, but we have started all the initial portions. So here the vrittam changes. This is the upajadi. There is Trishtup Chandas. This was so far it was Anushtup Chandas previously. Now it is Trishtup Chandas. Just like Bhagavad Gita also, second chapter you can see that Guru Nahatva Himahanubhava, like that. That is the Trishtup Chandas. This is Upajadi. Indra Vajra, Upendra Vajra, mixture of that is Upajadi. Om Harirvedadhyan Mama Sarvareksham Nyastangri Padma Patagendra Prishthe Tarari Charmasi Gadeshu Chapapashanda Gunoshta Bhakuhu Om Harirvedadhyan Mama Sarvareksham Nyastangri Padma Patakendra Prishthe Tarari Charmasi Gadeshu Chapapashanda Gunoshta Bahuhu. So this is the thing. So here may Sri Hari, I'll tell the meaning also here. O Lord Hari, Supreme Personality of Godhead, Vidadhyad, Om Harihi Vidadhyad, may he bestow, Mama, my, Sarvareksham, protection from all sides. Sarvareksham, protection from all sides. Mama, protection. May he bestow protection from all directions. Nyasta, placed. Ankri Padmaha. Ankri is feet. That is Padmaha is lotus. Whose lotus feet? Patagendra Prishthe. Patagendra means Garuda. That is the king of all birds. On the back of Garuda, the king of all birds. That is Patagendra Prishthe. Then having Dara, conch shell. Ari is disc. Charma is shield. Asi, sword. Charmasi, sword. Gada is the mace. Ishu, arrows. Chapa is bow.
Pashan, that is ropes. Dadhanaha, holding. Ashta, possessing 8. Gunaha, Ashtaguno, Ashtabahuhu, with 8 arms. So here, Ashta Gunaha, Tarari, having or holding all this, Nastangri Padma, Padakendra Prishte, Darari, Dara, Ari, Charma, Asi, Gada, 8 arms, Dadhanaga holding, Ashtaguno, that is 8 mystic powers, that is capacity to become. All siddhas have this power. That is anima, like Mahima, Garima, Lagima, like that. You can go in can become very small, become very large, heavy, light, etc. Acquire anything, fulfill any wish of others, controlling vasitvam, that is controlling power, isitvam, having dominant power, all these powers, ashtagunaha. Then ashta also, these 8 mystic powers. Ashtaguna is compassion, patience, absence of jealousy, purity, inner calm, auspiciousness, generosity, lack of greed, etc. All these gunas. Then Ashtabahuhu. That's in some places the Vishnu is shown as having 8 arms. I read that it's in Kanchi. Some temples depict Vishnu with 8 arms. So that is what is prayed here. Ashtabahuhu. That Vishnu having 8 arms. So this is the thing. So may Sri Hari, denoted by the mystical syllable Om, afford me protection on all sides, as well as from all dangers. Sri Hari, who has his lotus feet placed on the back of Garuda, the king of the birds, nay, who wields his 8 arms, hands, a conch, discuss literally that which is provided with a number of spokes, shield, sword, mace, arrow, bow, and noose, who is naturally possessed of the 8 mystic powers, the faculty of assuming an atomic form, and so on. That is anima, mahima, etc. That power, mystic powers. And then gunas, 8 gunas is compassion, patience, etc. So we are, so Om Hari, denote mystic powers, afford me protection from all sides. So this is what told here. So here, the Prishtham. Okay, we'll continue with it. Om Harir, Om Harir Vidadhyan Mama Sarvaraksham Nastangri Padma Patakendra Prishthe Darari Charmasi Gadeshu Chapa Pashanda Dhanoshta Gunoshta Bahuhu. We'll continue. Lalita Seetharaman Bhagini. Om Harihi. Om Harihi. Om Harihi. Vidadhyat. 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 Mama. Mama. You chant together, it will become Vidadhyan Mama. That in will come. Otherwise, Vidadhyat Mama. So since you are now splitting it, we are telling Hari Vidadhyat Mama Sarvaraksham. 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 Nyastangri Padmaha. Nyastangri Padmahas. Nyasta Angri Padmaha. Nyastangri Padmaha. Nyastangri Padmaha. Patagendra Prishthe. Patakendra Prishthe. Patakendra Prishthe. Lotus feet is placed on the back of the Garuda. So, Darari. Darari. Charmasi. Gadeshu. Chapa. There's so many things are Dara, Ari, Charma, Asi, Gada, Ishu, Chapa, like that. All the arms, no? That's what fully, everything is compressed into this. Pashan. Gadhanaha. Gadhanaha.
holding these 8 arms. Ashtagunaha. Ashtagunaha, Ashtagunaha, Ashtabahuhu. Ashtabahuhu, Ashtabahuhu. Om Harirvidadhyan Mama Sarvaraksham. Om Harirvidadhyan Mama Sarvaraksham. Om Harirvidadhyan Mama Sarvaraksham. Nyastangri Padmah Patakendra Prishthe. न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतकेन्द्रपृष्ठे न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतकेन्द्रपृष्ठे Tarari Charmasi Gadeshu Chapa. दरारिश्च Charmasi चर्मासिके Gatendra Gadeshu Chapa. दरारिचर्मासि गदेषु चाप दरारिचर्मासि गदेषु चाप Pashandadhanaha. पाषान्दधानः पाषान्दधानः Ashtagunoshtabahuhu. अष्टगुणोष्ठबाहुः अष्टगुणोष्ठबाहुः Here, Dara, Ari, Charma, Asi, Gada, Ishu, Chapa, like that. I think there's 7 are here in this. Dara, Ari, Charma, Asi, Gada, Ishu, Chapa, 7. Then Pashan. So 8 becomes 8. Pradhana, holding these two. Ashtagunaha, having Ashtagunam, and Ashta having Ashtabahu. Om Harirvidadhyan Mama Sarvareksham. ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षाम् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षाम् Yastangri Padmah Patakendra Prishthe. न्यस्त्याङ्घ्रिपद्मः पतकेन्द्रपृष्ठे न्यस्त्याङ्घ्रिपद्मः पतकेन्द्रपृष्ठे Tarari Charmasi Gadeshu Chapa. दरारिश्चर्मासि गदेषु चाप दरारिचर्मासि गदेषु चाप Pashandadhanoshtagunoshtabahuhu. पाषान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः पाषान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः Om Harirvidadhyan Mama Sarvareksham. Nastangri Padmah Patakendra Prishthe. ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतकेन्द्रपृष्ठे ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतकेन्द्रपृष्ठे Tarari Charmasi Gadeshu Chapa. Pashandadhanoshtagunoshtabahuhu. दरारिचर्मासि गतेषु चापपाषान्ददानोष्टगुणोष्टबाहुः दरारिचर्मासि गदेषु चापपाषान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः Let's chant the full sloka. ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतकेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापपाषान्ददानोष्टगुणोष्टबाहुः ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पदकेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गतेषु चापपाषान्ददानोष्टगुणोष्टबाहुः Pashandadhanoshtagunoshtabahuhu. पाषान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पदगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषान्तधानोष्टगुणोष्टबाहुः
ॐ हरिर्विदत्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पदगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान् तथा नोष्टगुणोष्टबाहुः उत्तम ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापपाशान् दधानोष्टगुण्ष्टबाहुः ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु च पपाशान् दधानोष्ट गुणोष्टबाहुः कल्पकं भगिनी कल्पकं भगिनी ॐ हरिर्विदत्यान् मम सर्वरक्षां यस्ताङ्घ्रिपद्मपदकेन्द्रभृष्टे तत्तरारिचर्मासि कदेषु चाप पाशान् ददानोष्टगुणोष्टबाहु ॐ हरिर्विदत्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मपदकेन्द्रभृष्टे धरारिशर्मासि कदेषु चाप पाशान् ददानोष्टगुणोष्टबाहुः ॐ हरिर्विदद्यान् मम विजया चक्रपाणि भगिनी पाशान् दधानोष्ट गुणोष्टबाहुः उत्तम ॐ हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्षां यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतकेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापपाशान् दधानोष्ट गुणोष्टबाहुः ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतकेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतकेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान् ददानोष्टगुणोष्टबाहुः उत्तम ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापपाशान् ददानोष्टगुणोष्टबाहुः ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापपाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः So here the intention is thinking oneself one with the Supreme is called Ahanagrahopasana. Ahanagrahopasana. Through Ahanagrahopasana, one does not become God, but he thinks of himself as qualitatively one with the Supreme, understanding that as a spirit soul, he is equal in quality to the Supreme Soul. The way the water of a river is of the same nature as the water of the sea, one should meditate upon the Supreme Lord as described in this verse and seek his protection. The living entities are always subordinate to the Supreme. Consequently, their duty is to always seek the mercy of the Lord in order to be protected by him in all circumstances. So that is the intention of this sloka.
So maybe by literal meaning it will be so many things, but is the literal meaning of this that you should be protected. So the Lord is the all powerful and omnipotent and etc. So you are seeking the mercy of the Lord, to be protected by Him in all circumstances. Go to the next sloka. जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु वामनो व्यात् त्रिविक्रमः केवतु विश्वरूपः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः. So jaleshu, in the water, mam, that is me, rakshatu, protect me. Matsyamurtihi, the Supreme Lord in the form of a great fish, protect me in water. Yada ganebhyaha, yado ganebhyaha, that is from fierce aquatic animals, fierce aquatic animals, varunasya pashat, that is of the demigod known as Varuna, pashat, from the arresting rope. So varunasya pashat, yado ganebhyo varunasya pashat. Staleshu, on the land, mayavatu, the merciful form of the Lord as a dwarf named Vamana Deva. Mayavatu Vamano Avyat, may he protect. Vamano Vyat, protect. Trivikrama, then whose three gigantic steps took the three worlds from Bali. Kevat, in the sky, in this K means come is sky. Kevatu, K avatu, may the Lord protect Vishwarupaha, the gigantic universal form. So every place protection is asked. Jale Matsyamurtihi, Yadaganebhyo, that is aquatic animals, fierce aquatic animals, Varunasya Pashat, Staleshu, Mayavatuhu, Vamana, Abhyat, protect, Trivikramaha, who took 3 steps to take the entire world, protect me from the this also, from the sky, from the upper worlds also, that is land and from all the 3 worlds. Kevatu Vishwarupa, in the Vishwarupa form, protect me from all in all directions. So this mantra seeks the protection of the Supreme Personality of Godhead in the water, land and sky in his incarnations as the fish, Vamana Deva and the Vishwarupa. So in this verse, this protection is requested. Jaleshu mam rakshatu matsyamurtihi yado ganebhyo varunasya pashat staleshu mayavatu vamano vyat trivikramah kevatu vishwarupaha. We'll continue. Nagalakshmi Anil Bhagini. Jaleshu mam rakshatu. जलेषु मां रक्षतु जलेषु मां रक्षतु Matsyamurtihi मत्स्यमूर्तिः yado ganebhyaha यादो गणेभ्यः varunasya pashat वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः
खेवतु विश्वरूपः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् विविक्रमः खेवतु विश्वरूपः त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः देषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः Go to the next sloka.
दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायानृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेतुर्न्यपतंश्च गर्भाः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायानृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशोऽपि नेतुर्न्यपतंश्च गर्भाः. So, Durgeshu, in places where travel is very difficult, Durgeshu. Travel is very difficult. Atavi, in the dense forest. Ajimukha Adishu, that is on the war front and so on. Ajimukhadishu, on the war front, so no. Prabhu, the Supreme Lord, Payat. This is Payat Nrisimho. When you combine Bayan Nrisimho, Payat is may he protect. Nrisimhaha, that is Lord Nrisimhadeva, Nrisimhaha, Asura Yuthapaha, of Hiranyakashipu, the leader of the demons. Asura Yutha Pari, Arihi, the enemy. Vimunchata, releasing, Yasya, of whom Mahattahasam, that is great and fearful laughing. Disha, in all directions. Disho, that is Disha, in all directions. Vinetuhu, that is resounded through. Vinetuhu. Nyapatan, fell down. And cha, and Napatancha. Garbhaha, the embryos of the wives of the demons. The embryos of the wives of the demons. So here, may the Almighty Lord Nrisimha, who appeared in a pure form, half man and half lion, the slayer of Hiranyakashipu, the leader of the demon hosts, protect me in places full of danger, such as a forest infested with wild beasts, etc., and the forefront of a battle. Lord Nrisimha, at whose tremendous peals of laughter, when he raised them, the quarters violently echoed, and embryos were discharged from the wombs of Asura women. Asura women's embryos were discharged by listening that laughter, the tremendous peals of laughter. It shook the whole world. That is when he echoed, and embryos were discharged from the wombs of Asura women. So, Durgeshwatavyajimukhatishu prabhu Payandrasumho surayuthaparihi Vimunchato yasya mahattahasam Disho vinedur nyapatamscha garbhaha. Continue. Nagmani Venkatesh Bhagini. Durgeshu. Atavi. Ajimukhadishu. Prabhu. Payat. Nrisimhaha. Asura Yuthaparihi. Vimunchataha. Yasya. Mahattahasam. Disho vineduhu.
दिशो विनेदुः न्यपतंश्च 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 गर्भाः 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 दुर्गेष्वटव्याजि 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 मुखादिषु प्रभुः मुखादिषु प्रभुः मुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहः पायान् नृसिंहः पायान् नृसिंहः असुरयूथपारिः 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 विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासम् विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशे विनेदुः दिशो विनेदुः दिशो विनेदुः न्यपतंश्च गर्भाः न्यपतंश्च गर्भाः न्यपतंश्च गर्भाः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासम् विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः दिशो विनेदुर्न दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासम् दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः
विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः दुर्गेष्वटव्याधिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपदंश्च गर्भाः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपदंश्च गर्भाः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः केष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो न्यपतंश्च गर्भाः Sure. Good. So I'll just chant the whole slokas, what you have done today. नसेद्धृतय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारन्तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखयातिशेत् वेकारन्नेत्रयोर्युञ्ज्यात् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फटन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां नस्ताङ्घ्रिपद्मः पतकेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापपाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेतुर्नपतंश्च गर्भाः. We'll conclude here. We will take up next class. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. धन्यवादाः. पुनर्मिलामः. राम राम राम.